فقط خواهش من اینه که قبل توی تمران بیشتر بره، خب باید نفر بیشتر اجبار میشن که طوفان خوب قوی تر به جایی که مثلا با 100 نفر انجام بدیم با 300 400 نفر انجام بدیم. بنابراین اولین پیشنهاد من اینه که خود اسپیس رو حالا یا توی روتیل کنیم یا کد بکنیم و بنویسیم که خب به حال در مورد چه چیزی هستش. بعد از اون 954 تا توییت که سارا جان لطف کردن اون بالا پین کردن، حالا مثلا چند تا توییت پیدا می‌کنیم. حالا تا جایی که بتونید حوصلتون بکشه، عصبی نشید، حالا دونه دونه اول خود توییت ها رو لایک و ریتوییت بکنید، بعد منشن هایی که زیر توییت هست رو حداقل لایک، چون اگه بگم لایک و ریتوییت که دیگه خودم بچه‌ها. بعد از اون خود توییت ها رو کنیم و زیر توییت اصلی کامنتش بکنیم. این مرحله دومه. و تو مرحله سوم خود توییت رو با همون پوستری که حالا سارا یا جناب نادری یا امیلی و سارا جان استفاده کردن رو با همون پوستر خودمون هم توییتش بکنیم که بالا پین شده از سارا و امیلی و اکشن فور ایران بوک مارکش رو بکنیم. حالا اگر باز حوصله داشتیم انرژی داشتیم، زیر توییت های اصلی که اون بالا پین شده افرادی که خب چه بدونم سلبریتی هستن، فالوور بالا هستن یا اپوزیسیون یا لیدرهایی که خب به حال مورد علاقتون هستن بکن که خب طوفان جای حمایت بکنم، میتونید تگشون بکنیم و درخواست حمایت از طوفانمون بکنیم که شاید مثلا این بنیادی با 900,000 تا فالوور بیاد یه دونه ریتوییت بکنه از 100 تا آرش هم پای خب به حال تأثیر گذارتر هست. اگر بتونیم تا یکی از این فالوور بالا رو هم توی طوفان داشته باشیم که خب قطعا تأثیر داره. من حالا خودم شخصا پیشنهاد می‌کنم که نازنین بنیادی و حالا بقیه دوستان من اسم نمیارم بتونیم اینها رو هم تگ بکنیم و این عزیزان هم بتونن که خب به حال از طوفان امشب هم حمایت کنن. عزیز و حالا بقیه دوستان در روال همیشگیمون هستش دیگه. حالا دوستان اگر میتونن حالا چند تا مرحله بیشتر هم انجام بدن که چه مهمتر از هر چیزی خود اسپیس هستش. چون الان من میبینم که 112 نفر تو اسپیس حضور داریم ولی 49 تا فقط ریپوست یا ریتوییت شده. اگر به اندازه افرادی که توی اسپیس هستیم یک حداقل یه دونه ریتوییت هم بزنیم خیلی تاثیرگذار هست. یعنی اگر دوستان دوست ندارن که دیزاین صفحهشون به هم بخوره، نمیخوان ریتوییت کنن توییت ها رو یا توییت بزنن یا هر چیزی، حداقل خود اسپیس رو ریتوییت بکنن یه ساعت دو ساعت یا توی تایملاینشون بعدن حالا چه بدونم ریتوییتشون رو بردارن. ولی الان ببرنشون توی تایملاین که افراد بیشتر جوین بشن، بتونیم که خب به حال برای پایش جناب رابرت مالی خوب تاثیرگذارتر باشه. ندارم سارا جان. به فرنگیز عزیز و شهربلا و دوستان که خب به حال تازه اومده شامت بگی بهشون میگم. مرسی. فقط آرش نمیدونم من بودم یا نه صدات یه مقدار این وسط قطع و وصل میشد. من یه بار دیگه میگم روال طوفان و همه بچه‌ها خودشون هم آگاه هستن، ولی کوتاه میگم واسه دوستانی که جدید توی اسپیس هستن یا توی اسپیس های طوفان. اولین کاری که میکنیم توییتی که حالا بالا پین شده لایک و ریتوییت میکنیم. یه گزینه بوکمارک هستش که اگه بوکمارک هم بکنید به دیده شدن توییت خیلی کمک میکنه. و مرحله بعدی متن توییت یا حالا متنی که خودتون میتونید یه مقدار عوضش بکنین، زیر توییت کامنت بذارید و حتما کامنتتون هشتگ رو داشته باشه و بیشتر از 4 تا اکانت رو تگ نکنید توی کامنت. وقتی این کار رو انجام دادید مرحله بعدی اینه که میتونید اون متن توییت رو کپی کنین، همون متن رو توییت کنین یا بهتر هست اگه میتونین یه مقدار عوض بکنید متن رو و با اکانت خودتون هم توییت بکنین. همونطور که امیلی گفت میتونید توی پوستر حالا یا ویدئویی که گذاشتیم توی اونها تا 10 تا اکانت رو تگ بکنید. اونجا هیچ محدودیتی نداره و مشکلی ایجاد نمیکنه. میتونید 10 تا اکانت رو تگ بکنین توی پوستر و
باعث حالا هر دفعه که این توییت لایک و ریتوییت بشه اون افرادی که تگ شدن منشن میشن. این کارا رو که کردیم فقط کامنت گذاشتن یادتون نره، چون کامنت خیلی کمک میکنه به دیده شدن توییت. مرحله بعدی این هستش که روی هشتگ میتونید کلیک بکنین یا هشتگ رو سرچ بکنین و هر کسی هر توییتی زده فقط مطمئن بشید که توییت هایی که زده شده محتواش درست هست و از افرادی که سایبری هستن نزده باشن توییتو، اون توییت ها رو لایک و ریتوییت بکنید. همونطور که آرش هم گفت حالا اگه نمیخواین اکانتتون شلوغ بشه که واقعا ربطی نداره و اکانت توییتری واسه توییت زدن هست، چند روز بعد میتونید توییتاتون رو لایک و ریتوییت ها رو بردارید. ولی امروز حتما این کارو بکنید. کامنت های همدیگر هم حتما لایک و ریتوییت بکنید. این باعث دیده شدن میشه. حالا من فکر نمی‌کنم چیز دیگه‌ای باشه بخوایم اضافه کنیم. اگه بچه‌ها چیزی هست اضافه بکنید. من دیدم الان نوید هم مایک گرفتن. اگه شما میخواین صحبت کنین بفرمایید. Merci. Speaking in English, if that's okay. I was wondering if this campaign had a strategy where we could, I'm sure these universities, Yale and Princeton, have Iranian professors, and obviously we'd have to focus on ones that are not NIAC affiliated, but if there's a strategy to get them engaged to advocate for this campaign as well, to put a pause on the hiring of Robert Malley. That's a good point. Like from my side, I was searching and looking for the professors that they are teaching in the university, especially on the campus that he's going to teach. But I couldn't find any before the space. But after the space, I'll try to see if there is any professor, and if they have Twitter account, I'll tag them and I'll inform everyone to tag them. But we already sent an email to all the members of the I think the president of the university, the dean, all the professors, and I think it's around 400 email address that we send an email. We explain all of the points and stuff that everyone was explaining here, with focusing on the FBI investigation, and we will write another email. I forgot to mention that we provided the one-click link for everyone so that easily they can send the email as well. But I mean, it will be good that if anyone, they can reward a little the email, that it doesn't look like a spam. And we provide another email as well, like in a day or two, so that we can continue sending email and contacting them. Personally, when I contacted the university, no one answered. I think maybe it's because it's they're on leave because of the summer probably. But I think in a very soon this university will be open and we can contact them as well. But apart from this, if I find a specific professor that, the Iranian professor, as you mentioned, that they are not engaged or they haven't been engaged with NIAC, I'll tag them as well. Yeah, I think that's a good idea. And you said your emails will be available to us as well. Is that correct? I did a master's at Yale, so I can use my Yale email to, reach out to them as well. Just wanted to see how I can be helpful. Well, that's great. Actually, we focus more on Princeton because on Yale, I think he's going to get like a fellowship position, but in Princeton, he's going to teach in the next semester. If you have any suggestion or anyone that like specifically we need to tag in the Yale University, that would be good. Like, if we can. There's a professor at Yale. He's not Iranian, but he, heads the Leadership Institute there. And where he might be interested, and I can shoot him an email and try to get him engaged, is he's been very active against, Russia. So if you can play that card that, Iran is sending drones to Russia against Ukraine, maybe kind of utilize that angle. And since he runs the Leadership Institute at Yale, that could be a potential strategy. His name, Professor Sonnenfeld, but someone that we could reach out to as well. But if you could maybe send me a copy of, some of these emails, or if you can direct me to where they are, I can access them and use them as a template. I'd be happy to do that.
Yeah, for sure. I'm just going to ping the tweet that we have for the email, but I think we drafted this email a few days ago. It would be good to rewrite the email just to have it in your own language. That would be better. That's not look like as an spam. But we will provide another email as well in a day or two. But the one that I was mentioning, it's targeted at Princeton professors and whoever at Princeton. Will provide one for Yale as well. Thank you. Thanks for bringing the Yale discussion as well. That's important too. But if we can be successful about the Princeton, I think it would be easier for Yale to request them about this issue. I think Dikado, your hand was first. Please go ahead. So hello to everyone. Just wanted to mention that if you're having a discussion about the matter under the tweets from the main accounts that are getting the most impressions, that will help. But copying and pasting the tweet text as a reply, that will not help. That will hurt. Do not do that. You will be known as a spam account. Do not do that to yourselves. Write your opinions on the matter. Talk to each other. I don't know. The best thing you could do is put memes. The funny content in this, set of situation works better. You can gain a lot of more attention if you go that way. That's the way NAFO fellas that. So memes is something that the Ukrainians have been doing and has been working, so that we can use. Yes, bookmarking helps. Yes, quote tweets are better than retweets. And if you all quote each other but not use the same text, that will be awesome if you're talking about the same subject. However, tagging people who do not follow you won't probably get you anywhere, because people with high followers that don't follow you, they have that notification settings for being tagged in pictures and stuff off, most of them. But that is not to say don't do that. Do that, but with smaller accounts or accounts you know or follow you, not big accounts that get thousands of these things, and there's, because it happens so much that they have turned off that account. Thank you. Just wanted to mention these things. Thank you, Dikado. Oh, go ahead, Arash. I just become some message from my friends in Iran, and they asked me if we can talk in Persian. All of us would be better, because some of the friends in Iran they couldn't understand the good when we are talking in English. بعضی از دوستان برای من پیام فرستادن، گفتن اگر امکانش هست تا جایی که ممکن، اگر همه دوستان فارسی متوجه میشن فارسی حرف بزنیم، چون یه سری دوستان هم انگلیسی متوجه بشن، که حالتی که حساب کنم برای عزیزان هموطنم که داخل ایران هستن و انگلیسی خیلی خوب متوجه نمیشن، خب به هر حال چیز نشد. فقط نخواستم به سارا و امیلی برای دوستان بگم. مرسی. چشم، حتما. مرسی که گفتی. دکادو مرسی واسه تپسات. ولی خب من یادم وقتی برای مهسا اک داشتیم توییت میزدیم، ما خیلی از نماینده ها رو و سناتورز ها رو تگ میکردیم. خب obviously اونا ما رو فالو نمی کردن و نمی شناختن ما رو، ولی هنوز توییت همون رو می دیدن و لایک می کردن. حتی چند دفعه کوت ریتویت هم کردن توییت های ما رو. So خیلی هاشون می بینن. So من personally میگم هنوز تگشون بکنین، مخصوصا امانی جمال که دین پرینستون هستش. فکر میکنم که خیلی مهمه ایشون رو تگ بکنیم. And then یه چیزی هم زود in English بگم، چون مطمئن نیستم اگر آقای نوید بلد فارسی یا نه. But Navid, in regards to what you said earlier, I'm really glad you brought that up. So personally, I've heard that some professors at Princeton are disappointed with Robert Malley becoming, a lecturer there.
So it does seem like some of the professors there do care, but I think it would be amazing if you have any type of connections to any of the professors there. It would be great if you could reach out to them, or if you personally know any of the students there, to tell them to reach out to their professors. That would make, a lot more of a difference. When it's their own student reaching out or someone they actually do trust. So that would be great if you could do that. And again, Action for Iran, the host, she has put out a lot of these email links as well. So you could take a look at those just to get an idea of how the emails could look. She also has a lot of their email addresses as well. So it'd be wonderful if you could maybe use some of your connections and email some of those professors. But that's what I had to say. Betty, Tired Kitty, لطفاً بفرمایید. مرسی. منم یه چیزی رو در واقع انگلیسی در واقع میخواستم بگم. فقط فرق بین اسم ایران و جمهوری اسلامی. So if you guys are writing emails to or just tagging people, please, pretty please, for the love of Satan, be careful that you do not use the name of Iran or Iranians instead of the Islamic Republic, because we're trying to make a distinction. We're trying to show that it's Iranians versus the Islamic Republic. So please do not say Iran is sending Russia drones. It's the Islamic Republic that is doing that. It's the Islamic Republic, the regime, these terrorists or IRGC members who are sending Russia drones. It's not Iranians, it's not Iran, it's not the people of Iran. So just be careful with that language, please. That's all I wanted to say. I know it's a bit nitpicky, but this is something that we have to be a little bit careful about. Actually, Tired Kita, it's an important issue that you mentioned, because I hear a lot that the people that who doesn't know, they say Iranian regime. That's a completely mistake. It's not an Iranian regime, and it's important to use the word regime because they are, really pissed off because we are using this regime. And if I'm not mistaken, the foreign minister in one of his interview, when the interviewer asked him like, why the regime, like blah blah blah, and he mentioned clearly that why we are using the regime, we are not a regime, we are a government or something like that. So they don't like this word. And I hear that I think in the UN, in the last sessions that they have about Iran, the countries were using the word regime. That it means that we were successful to spreading this word, and we should continue that. If you want to say the Islamic Republic, you can say the Islamic Republic regime, and then later in your context you can use the word the regime so that it refers to the Islamic Republic. Just want to mention this. So Nick, please go ahead. Yeah, I just wanted to add something. I know we don't want to call them the Iranian, government, Iranian regime, but there needs to be, because I see sometimes people just say IR, and their tweet, like if you're tagging a politician and you just say IR, they don't know what you're talking about. Or if you just say Islamic Republic, it should say the regime in Iran, or Iran's terrorist regime, something that shows like they know that this. What I know is that we don't like the word Iran being there, but it's a regime that's in Iran. So these politicians need to know what we're talking about. A lot of people don't know IR. I see IR, and I've gotten feedback. I've gotten feedback from people that say we don't know what IR is. We know it, but the overall American and Western countries don't know what IR is. Imagine. I know we're kind of sometimes in an echo chamber, but imagine your feed randomly pops up on Elon Musk's feed. Imagine that happens, and he sees IR. Do you think he's going to know what he's interacting with? He will not interact with it. So imagine that reference needs to be there, but make it maybe the regime in Iran. And they are a regime; they're a terrorist regime. So refer to it that way. But yeah, and I agree. I shouldn't say it's not Iran, but we need to put the word Iran in there somehow so they know which country this terrorist regime is in. They're occupying Iran. That's all.
Yeah, that's exactly what I wanted to say, Nick. Like, we can say the occupying regime in Iran, and that will be, or the regime that has taken Iranians hostage, like whatever, just to make the distinction between Iranians and this regime, because that is very important. But I don't want to like bother you guys too much with this topic. I just wanted to mention it. No, that's a good point, Tarit. So it's like, we can, as Nick mentioned, we can say the Islamic Republic regime in Iran. It's important to just not to mention the Islamic Republic of Iran. That's what the word that they are using. But mentioning in Iran is important so that they know what the Islamic regime we are talking about. And I usually use the word Islamic. I know that might have some concern, but that's the reality. That's the Islamic regime is doing this stuff in Iran. So we have to focus on that as well. Emily, please go ahead. مرسی. اوپس. ببخشید. من خانم چنگالوایی رم میبینم این پایین. ببخشید اگر درست نگفتم اسمتونو، ولی خیلی خوشحال میشم اگر وقت دارین که بیاین بالا صحبت بکنین در مورد یل. میدونم که شما هم خوشحال نیستین در مورد رابرت مالی که توی یل هم هستن ایشون. سو اگر وقت دارین خیلی خوشحال میشم شما هم بیاین بالا. I pinned Miss Changovai's tweet up here as well. I mean, it's very clear that a lot of people are very disappointed and concerned with Robert Malley, lecturing in many different universities. So I would love for everyone to go look at her tweet up here. It's pinned. But I'm so glad that she's up here. خانم چنگالوایی اگر شما میخواین لطفاً صحبت بکنین بفرمایید. Hi everyone. Sorry that I couldn't come up earlier, and I have really limited time to speak, so I'm gonna just be fast. Just wanted to say thank you for all your efforts. And I also agree with all of you that this is very important, and I think this is a good time to actually take action for what is happening. I guess it is becoming clear. So this is the time that we have to push it if we want to like this voice to be heard. And I agree with Navid that I think collective letters are very important because it's not just for the university to be informed. To be honest, everybody knows. They all know what is going on. So it's a matter of bringing it to the public opinion and make it a situation that is, it is in the public opinion, so that it is important that everybody knows and everybody talks about it. I think the collective letter is definitely a very important action. And it gets more people to get involved. Like, it's going to grab the attention of the audience. It's going to give some context to what's going on. A lot of things that we're talking today, such as like use the word regime, like this is the government, like it's different from the Iranian people. We all know that our previous generation worked so much on this specific language and arguments so that we can stand today. For years in a lot of the academias, it wasn't really common to use the word regime. It was highly neglected. It was a taboo, basically, to call the Islamic Republic the regime. But a lot of people have worked for years to establish those arguments. So I think it is important to have references to be able to make a structure that this is only a part of it. But as other people said, at this point, we need to only focus on this issue. But it is important to have clear argument that is understandable and accessible for the public opinion, and also for the people who are more expert in the field. And I wanted to say that I highly, even way before mass laws revolution, but also like since my personal experience being an immigrant in the US, I realized that how important it is for the Iranian second generations and the first generations to work together. Because a lot of times the most important thing is how to reflect the voice, but not just that, but also like
frame it and make an argument that is accessible for with the standards and the routines of the like American media and also like the public speaking. So that's one thing that I highly emphasize, that it is very important that on especially on like issues like this that is like bipartisan, it is related to everybody, no matter where they stand in their political opinion, that the bridge to be made between the first generation Iranians and the second generation Iranians, and to be able to deliver the messages to the American platforms. Thank you. Thank you so much for coming up and speaking. I had a question for you as well. When and if we start reaching out to these professors, whether that's at Yale or Princeton, do you recommend us primarily highlighting the fact that Robert Malley is under FBI investigation? Or do you think that there is anything else that we should try to bring up in these emails as well when we're, stating our concern for him lecturing in these universities? To be honest, I'm not an expert in this. I have a master's of art from Yale University. So I can only say that I think the more clear and straightforward the letter is concerning, based on the facts that how the case has been developed, where does it stand now, and what exactly do we want? I think that would be the best strategy to go forward. Not as other people said, I think Alireza was saying that not like trying to summarize the entire situation of the past 44 years into the letter, but mainly emphasizing on this issue, on like based on the facts, and just saying that these are the things we are dealing with, and it is highly disappointing for people to see the situation. But I assume that there are people who are mainly in the field of international relations, politics, and humanities, that they can have better strategies for this rather than me. Thank you so much. I really appreciate you taking the time to come up here and speak. I see Sunlight came up here. Dakota, if you don't mind, Sunlight hasn't spoken and I don't know how much time they have. I want to go after this. Just want to answer your question. We want to make it about them, not us. Okay, if you want them to care, make it less about Iran and our situation and more about them. Mention the FBI investigation, but do it in a way that you are putting themselves in shoes that are hurting them. Okay, that's your strategy when it comes to marketing. Sorry for interrupting. I'm gonna go. Bye bye. Thank you, Dakota. Thanks for coming up and speaking. Sunlight, please go ahead. Okay, thank you for giving me the mic. So just talking about the letter you said, I can make some points because we have to do kind of checks and balance and do a fact check if we're just trying to make some point. Actually, I can start saying Princeton's decision to hire Rob Malley, despite his background of being under FBI investigation and being linked to a terrorist regime, IR regime, is deeply troubling and warrant condemnation. So the hiring process, I'm just talking because I'm a professor at university and I know how it's hard to go through the hiring process. So the hiring process at university should prioritize the selection of candidates who poses impeccable ethical standards and commitment to integrity. So at this point, unfortunately, in this instance, it seems that the Princeton has failed to uphold these principles. So the fact that Rob Malley is under investigation by FBI for alleged misconduct, because we have all this information and they've been talking about it. So, and he has ties with the terrorist regime based on the interviews and all of the fact that they already know. So this all raises a serious concern about his credibility and suitability for a position at a STEAM institution like Princeton. Universities have a responsibility to thoroughly vet applicants, especially when their action and association have the potential to compromise national security and or raise ethical red flags. So
in general, I would say it's mind-boggling to contemplate how someone with such a questionable background could successfully pass through the Princeton hiring process. So this highlights a significant failure in due diligence and raises question about institution commitment to upholding rigorous standards. Hiring individuals like this, which are under investigation, not only, I guess, actually undermine the integrity of academic environment, but also it poses potential risk to institution, its student, and even the broader community. So the decision to hire someone with that ongoing, because it's ongoing, that's pretty important. We say it's ongoing FBI investigation, it's not done yet. It really also reflects the poorly unprincipled reputation in general. It suggests a willingness to overlook serious allegation and the prioritize the individual's credential over the institution moral obligation to maintain an environment of trust, safety, and ethical conduct. So that was the point I was going to make. Thank you. Thank you very much, Sunlight, for the good points that you made. While we are talking, I'm just tweeting about the issue, focusing on the FBI investigation and other stuff that everyone mentioned. I'll try to make the tweets shorter. That hopefully, if anyone can tweet in their own language, that would be better. But not, if you can just copy paste these tweets and tweet with your own account as well. And as Emily mentioned, there are a couple of posters that created by the team, so you can use those posters. You can tag the accounts in the posters. I'll pin the account one more time so that you can find them easily. But the easiest way, to find tweets related to the storm is just by clicking on the hashtag or searching the hashtag, and just review the tweets that you see just to make sure the content is appropriate, and then we can just and retweet all the tweets related to this hashtag to hopefully make it trending. Bita, I saw your requested format. Do you Yes. wanna okay, please go ahead. بله، با درود و تشکر از همه زحماتتون. من خواستم بگم خیلی از دوستای من یا آشناها اینا توییت اکانت ندارن اصلا. میخواستم ببینم این اطلاعات رو از طریق مثلا تلگرام یا واتساپ یا چیزای دیگه هم میشه پست بشه جایی که اونای دیگه که ندارن بتونن فعال باشن و اعتراضاشون رو برسونن به گوش دیگران. اینو میخواستم ببینم هست جایی دیگه. بله، ببینیم ما اکشن هایی که میذاریم، حالا مدل های مختلف هست. اکشن ایمیل داریم یا حالا همین برای توییت هایی که انجام میشه. اکشن ها رو هم توی ببخشید هم تو توییتر میذاریم، هم اکانت تلگرام، کانال تلگرام که داریم، و هم تو اینستاگرام. ولی خب اگه کسی بخواد توییت بزنه باید اکانت توییتر داشته باشه که بتونه توییت بزنه. ولی اگه ندارن میتونن تو زمینه ایمیل ها فعالیت کنن. من ایمیل ها رو دوباره بالا پین میکنم، آدرس کانال تلگرام هم میذارم. میتونن حالا حتما لازم نیست جوین بشن به کانال یا گروه، میتونن فقط حالا هر چند وقت یه بار سر بزنن و اکشن ها رو انجام بدن. تشکر. One more thing I also wanted to mention, I suppose I'll say it in English first. I just wanted to thank everyone for even joining the space today and participating in this Twitter storm, because I was just going through the hashtag No Professor Malley, and I'm seeing a lot of accounts posting on this matter that honestly I don't know them too well. Some of them even live in Canada. Some of them are actual professors. I know you all have very, very busy days.
and just taking the time to join the space just to learn a bit more about what's going on in regards to Princeton hiring Robert Malley. I just really appreciate it. And also to everyone else that even made the tweet, that has been engaging with the tweets. It really means a lot to all of us, and it truly does help a lot with holding Princeton and Yale accountable for their actions. و توی فارسی ببخشید من یک بارم میخواستم عذرخواهی بکنم اگر فارسی مالی نیستش، ولی میخواستم از همتون تشکر بکنم بابت اینکه اومدین توی این سپیس و خیلی وقت گذاشتین که به ما گوش بدین و که در مورد رابرت مالی بیشتر یاد بگیرین یا اینکه توییت زدین روی این موضوع. من میخواستم از همتون تشکر بکنم. مرسی امیلی، خیلی ممنون که توضیح دادی. من یه چیزی هم بگم، حالا داریم اینو تست میکنیم ولی احتمالاً توی چند روز آینده بتونیم بذاریم که بقیه هم تستش بکنن، برای اینکه همینطور که میدونین خب برای که هشتگ ها ترند بشه برای طوفان‌های توییتری، یا حتی اگه طوفان توییتری هم نباشه در مورد یه موضوعی میخوان همه توییت بزنن ولی خب نمیتونن به زبان‌های مختلف بزنن، یه بات تلگرامی داریم طراحی میکنیم که با استفاده از چت جی پی تی و اینا بتونیم مثلا یه سری متن‌هایی، حالا برای یه موضوع خاص یه متنایی رو آماده بکنیم که بچه‌ها بتونن از اون بات استفاده بکنن و متن در خصوص اون موضوع یه متن متفاوتی رو بگیرن که حالا اسپم نشه و بهتر بتونیم طوفان‌ها رو یا توییت‌ها رو انجام بدیم. حالا این یکی دو روز دیگه تستش بکنیم و اگه همه چی درست باشه اینو میذاریم مثلا برای بچه‌هایی که حالا تو تلگرام خیلی فعال هستن و اینا، خیلی کار راحت میکنه. با یه کلیک میتونن، مثل همین وان کلیک ها که میتونن یه ایمیل رو راحت بفرستن، اونم میتونن توییت بزنن، ولی فرقش اینه که متن توییت فرق میکنه، حاوی اون هشتگ و اون تگ مهم هستش، ولی اون متن کانتکست توییت عوض میشه که اسپم نشه. حالا این اگه مثلا دیدیم درست کار کرد و مشکلی نداشتش، اینو برای طوفان‌های بعدی یا حتی حالا قبل اون تست میذاریم بچه‌ها تست بکنن و فیدبک بدن که بتونیم بهترش بکنیم. تمام تلاشمون این است که این کارا رو راحت بکنیم، توییت زدن و اینا رو برای بچه‌ها، ولی خب میدونم دیگه یه مقدار اکانت توییتر درست کردن هم سخت هستش و بچه‌هایی هم که از داخل ایران درست میکنن چون شماره موبایلشون نمیتونن راحت استفاده کنن، خیلی زود اکانتاشون ممکنه بسته بشه. ولی حالا ماهایی که خارج از ایرانیم سعی کنیم در حدی که میتونیم توییت ها رو بزنیم. آرش جان بفرمایید اگه بخواید چیزی اضافه کنید. حالا جدای از حالا موضوع امشب و توییت امشب، خواستم حالا دوستان که الان جمع هستن یه موضوع رو هم من بگم، اگر دوستان لطفا برای فردا شب هم توی اسپیس موضوع داشته باشن. فردا یعنی ما تصمیم گرفتیم که امیدوارم که دوستانی که خب به توی اسپیس هستن حاضر باشن توی حالا تیم هماهنگ کننده سازماندهی کننده برای سری اسپیس های بعدیمون اعلام آماده کنم و بتونیم با هم دوباره یک سری اسپیس های خوب و موفق کنیم به اسپیس هایی به اسم حالا با موضوع آرش صدات قطع میشه، میخوای فکر کنم باید شاید بری دوباره بیای، یا من صداتو ندارم، نمیدونم دوستان شما صدای آرش رو میشنوین؟ نه منم نمیشنوم. فکر کنم اگه برین دوباره بیاین بهتر باشه. من نمیدونم از دوستان کسی سوالی داره. فکر کنم آرش برگشت، اگه میتونی الان صحبت کن. صدای منو دارین الان دوستان؟
خیلی خوب. فکر کنم از اول نشدین. من خواستم فقط الان که به هر حال دوستان جمع هستن و یه جمع حدود 90 نفر 100 نفر هستیم، خواستم در مورد اسپیس های جدیدمون صحبت بکنیم. خیلی کوتاه اگر اجازه بدی سارا جان و امیلی عزیز. ما تصمیم گرفتیم که از فردا، حالا به مناسبت سالگرد مهسا، بتونیم که دوباره از فردا اسپیس هایی رو خب به حال شروع بکنیم که یه ذره فضای هم سوشال مدیا خارج از ایران و هم داخل ایران رو خب به حال آماده، یعنی جو جامعه رو آماده سالگرد مهسا به اون روزی که خب به حال میتونه که سرنوشت ساز باشه آماده بکنیم. برای میخوایم یه سری اسپیس بزنیم به اسم، حالا با موضوع شمارش معکوس سالگرد مهسا، که خب به حال هر شب یک اسپیس بذاریم یا هر چند شب یک اسپیس بذاریم. میتونیم مثلا توی اسپیس همون این قرار رو با هم دیگه بذاریم که بیشتر، یعنی فردا شروع میشه باشه فردا نظر سنجی کنیم ببینیم بقیه دوستان چه نظری دارن. هم میتونه با هدف این باشه که هر شب که خب دوستان جمع میشن، حالا هر چند نفر که هستیم، هر شب یک شعاری رو توی همون اسپیس با هم دیگه خب به حال به توافق برسیم و بتونیم که خب یک شعاری رو هر شب ترندش بکنیم که تو سراسر ایران، در تهران، خوزستان، تبریز و همه جای ایران بتونیم یک شعار مشترک و واحدی رو در سراسر ایران بدیم که یک حالت چه می‌دونم فضای اتحاد دوباره برگرده سمتمون و یعنی ذهنیت جامعه رو آماده کنیم برای سالگرد مهسا، که همه بدونن که قطعا همه میدونن تا الان، ولی خب بدونن که خب توی این روز قرار که هم بیان توی خیابون و چه کاری رو میخوایم انجام بدیم. و خب دوستان میتونن حالا در مورد مسائل امنیتی، استراتژی، حالا هر چی که دارن میتونن تجربه خودشون یا تخصص خودشون رو در میون بذارن و بقیه دوستانی که توی ایران هستن میخوان برن توی میدون. و همینطور یا اینکه مثلا میتونیم که هر شب، مثلا امشب شمارش معکوس 24 25 فردا میشه 24 رو یه سری دوستان پیشنهاد دادن که فردا رو اختصاص بدیم به دریاچه ارومیه، به خاطر خب به حال چون که دیگه علائم حیاتی دریاچه ارومیه هم تقریبا تمام شده و میتونیم که همین رو حالا ضمن اعتراض به نالایق و محیط نادرست، حالا جمهوری نابودی دریاچه به دست جمهوری اسلامی، یک تلنگری هم بزنیم به همشهریای خودم، به هموطنای آذری زبانمون توی ارومیه، توی تبریز، توی اردبیل، که حداقل به خاطر این موضوع مثلا بیان که خب به حال اعتراض خودشون نشون میدن و اون فضای اعتراض و قیام خب به حال تبریز که همیشه منتظرش بودیم هم بتونه که فراهم بشه. و حالا روزهای بعدی هم میتونیم موضوعات دیگه‌ای رو چیز بکنیم، ولی اصل موضوع، اصل هدف این هستش که بتونیم که هر شب یا هر چند شب یک بار بتونیم که اسپیس هایی رو برگزار کنیم با شمارش معکوس سالگرد مهسا، که هر شب بر یک پلن و یک حالا یک طوفان یا یک اسپیس یا یک گفتگوی مفید، سازنده و درست رو داشته باشیم که بتونیم که واقعا اون آمادگی کامل رو برای سالگرد مهسا داشته باشیم. چون متأسفانه توی مدت هم خیلی عمل کرده هممون، چه داخل چه خارج از ایران، خیلی قوی نبوده توی سازماندهی، توی گفتمان و خب به هر حال اکثر جامعه ایران نمیدونن که دقیقاً این روز دقیقاً قراره که چیکار بکنن، کجا برن و خب بهتره که از همین الان دیگه شروع بکنیم، الان که 25 روز مونده. اینو خواستم به دوستان بگم که اگر دوستان تمایل داشته باشن و اگر حالا شما هم اجازه بدیم، من اسپیس رو این بالا پین بکنم که حالا دوستان که اگر تمایل داشته باشه فردا توی اسپیس فردامون حضور داشته باشن و بتونن که بیان توی نظراتشون و حالا پیشنهاداتشون، حالا هر چی که هست رو بیان بکنن. و همینطور اگر دوستانی آمادگی این رو دارن که بتونیم که با هم یک تیم بشیم، یک تیم 3 نفره، 5 نفره یا 10 نفره، حالا هر چند نفره، که این سری اسپیس های جدید رو با موضوع سالگرد مهسا رو بتونیم که با هم دیگه خب یک سازماندهی مدل درستی انجام بدیم، بتونن به من پیام بدن یا به اکشن فور ایران، یا حالا به خود من پیام بدن شاید بهتر باشه، چون اکشن فور ایران واقعا خیلی کارایی داره که خب به حاصلش واقعا شروع هستش. خیلی خوب میشه بتونیم این تیم رو تشکیل بدیم و بدونیم که از فردا بتونیم که یک اسپیس های به حال مفید رو با هم برگزار بکنیم. اینو خواستم به دوستان بگم، حالا از فرصت استفاده کنم. مرسی. شیعه جان بفرمایید. بفرمایید شیعه جان.
ساری من مایکم آف بود، داشتم صحبت میکردم. درود بر همه دوستان و واقعا سپاسگزارم از اکشن و بچه های محسا که خیلی واقعا تلاش میکنن و امیدوارم که تمام این تلاش ها روزی به نتیجه برسه و همه ما امید داریم که به زودی نتیجه رو خواهیم گرفت. در رابطه با نمیخواستم البته مایک بگیرم چون بحث اصلا سر چیز دیگه بود، طوفان توییتری داریم، ولی چون آقای آرش این مسئله رو مطرح کردن خواستم فقط تذکری داده باشم در این رابطه که ما در مرحله از این انقلاب هستیم که واقعاً شرفمون و غیرتمون نباید اجازه بده که هیچ گونه شعار انحرافی، حرکت جدیدی، جنبش انحرافی جدیدی واقعا بخواد پیش بره و باید دیگه الان هممون به این نتیجه رسیده باشیم که تنها راه نجات واقعا کشورمون این هستش که زیر چتر یک رهبر واحد و معتمد با تمام رزومه خوبی که داره، با عشقی که مردم ایران بهش دارن، واقعا زیر چتر اون رهبر واحد باشیم، اون رو صدا بزنیم و از بقیه مسائل انحرافی بپرهیزیم. و واقعا ثابت شده، فکر میکنم اگر در طی 44 سال گذشته به کسی ثابت نشده باشه، تو این 10 ماه اخیر ثابت شده که رهبر این انقلاب واقعا کسی جز شاهزاده رضا پهلوی نیست و امیدوارم که این رو همه بدونن، فرا از جهتگیری سیاسی که فقط برمیگرده به نوع انتخاب نوع حکومت آینده. اگر کسی واقعا دلش با ایران هست باید بدونه که رهبر جز ایشون نمیتونه ما رو به اون سرمنزل برسونه و اتحاد ما و حمایت ما از ایشون هست که تنها میتونه ما رو در این مسیر به نقطه درست برسونه. خیلی ممنون از همگیتون. امیدوارم که تمام این تلاش ها به نتیجه برسه و آزادی مردم ایرانمون رو ببینیم و پاینده ایران. مرسی از همه. ببخشید که من یه دفعه حرف میزنم. اکشن من یه مسیج میگم که هست کانکشن ایشو داره. هستی؟